Позвольте мне начать с признания, которое, возможно, покажется вам еретическим, но оно, я уверен, отзовется в каждом из нас. Вспомните то мгновение, когда чья-то совершенно невинная, казалось бы, черта, раскатистый смех, что слишком громко эхом разносится по кафе, или чья-то неприкрытая, дерзкая самоуверенность, или даже чья-то искренняя, неуместная, на ваш взгляд, уязвимость вызывает в вас иррациональный, почти физический спазм раздражения. Это не легкое недовольство, а именно тот острый укол, что заставляет сжаться внутренне, ощутить необъяснимую волну неприязни. Это не просто реакция, не просто «они меня бесят». В этот самый момент, когда ваше нутро сжимается от чужой, по сути, безобидной демонстрации бытия, происходит нечто куда более глубокое, нечто, что я осмелюсь назвать актом внутреннего саботажа. Тот человек, что так беззаботно живет своей жизнью, в эту секунду становится невольным провокатором, живым, дышащим подстрекательством к бунту в вашей собственной душе. Он не просто смеется или проявляет себя, он, сам того не зная, обнажает некий изъян, некий разрыв в вашей внутренней ткани, запускает механизм, разрушающий ваш покой, вашу целостность. И вот здесь возникает вопрос, который должен пронзить вас до самого основания. Какова истинная цена этой мгновенной, мимолетной, казалось бы, реакции? Какова ставка в этой невидимой игре, где вы и судья, и присяжный, и, что самое страшное, жертва? Цена – это не только утраченный покой, не только рассеянная энергия, но и нечто гораздо более фундаментальное. Это продолжение древнего самоналоженного приговора. Это каждый раз, когда вы отворачиваетесь от части себя, которую когда-то отвергли, и теперь видите ее воплощение в другом. Но почему этот механизм работает так безотказно? Почему одна лишь тень чужой свободы так болезненно отзывается в вас? Чтобы понять это, нам нужно вернуться на место самого первого преступления. Не преступления, совершенного против вас кем-то другим, но того, что вы совершили против себя. Вспомните те качества: спонтанную радость, смелую амбицию, право на ошибку, здоровую агрессию, искреннюю уязвимость, которые когда-то были неотъемлемой частью вашей истинной природы. В какой-то момент на каком-то жизненном перекрестке вы вынесли им приговор, объявили их опасными, постыдными или неприемлемыми. Вы изгнали их. И теперь они существуют как внутренние изгнанники, бродящие по пограничным территориям вашей психики, невидимые, но постоянно присутствующие, жаждущие возвращения. Каждое ваше иррациональное раздражение – это не что иное, как их отчаянный, глухой стук в дверь, попытка напомнить о себе, о своей жизненной силе, о той части вас, что ждет воссоединения. И пока они находятся в изгнании, ваша собственная энергия будет истощаться, ваша креативность – угасать, а ваша аутентичность оставаться лишь тенью того, чем она могла бы быть. Это лишь один из аспектов сложного лабиринта, который мы создали внутри себя. Мы уже касались той тонкой, почти невидимой нити, что связывает наше иррациональное раздражение с внутренним саботажем, с изгнанием собственных некогда живых частей. Но чтобы постичь истинную
природу этого изгнания, его глубокие корни и последствия, нам предстоит совершить путешествие в самое начало, туда, где формировались первые контуры вашего внутреннего мира, где закладывались основы вашего восприятия себя и окружающих. Представьте себе ребенка, существо, по своей природе полное необузданной энергии, искренней радости, неутолимого любопытства и совершенно естественной жажды быть увиденным, быть собой. В нем еще нет фильтров, нет цензуры, нет страха быть слишком. Он громко смеется, когда ему смешно, плачет, когда больно, стремится к своим желаниям со всей непосредственностью, падает и встает, не боясь осуждения за свои неуклюжие попытки. В нем живет чистая амбиция, желание достичь, здоровая агрессия, способность отстаивать себя и свои границы, право на ошибку, готовность снова и снова пробовать, исследовать мир, не страшась несовершенства, и абсолютная уязвимость, открытость миру без брони, готовность довериться и быть искренним. Но затем наступает момент, когда эта первозданная полнота начинает уступать место новым, чуждым правилам. Ненароком брошенное слово, неодобрительный взгляд, сдержанная улыбка, наказание за неподобающее поведение. Все это становится кирпичиками в невидимой стене, которая постепенно отгораживает вас от ваших же врожденных даров. Возможно, вам сказали: «Не кричи так громко, это неприлично, ты мешаешь». Или «Хорошие девочки так себя не ведут, они послушны». Или «Мальчики не плачут, будь сильным». Может быть, ваши амбиции были названы хвастовством или высокомерием, ваша настойчивость упрямством или агрессией, а ваша искренняя потребность в близости и принятии, ваша уязвимость слабостью, за которую можно быть отвергнутым. Именно здесь кроется ключевой вопрос, который призван пробудить вашу память, даже если он касается событий, давно погребенных под слоями времени и рационализации. В какой момент вашей жизни вы узнали, что качества, необходимые для подлинного успеха в широком смысле, для полноты бытия, для глубокой связи с миром, для истинного самовыражения, такие как здоровая амбиция, решимость отстаивать свои границы, право на ошибку и искренняя уязвимость. Это плохо, стыдно или опасно. Это не всегда было одномоментным озарением, подобным вспышке молнии. Чаще это был медленный, почти незаметный процесс, когда, подобно капле, точащий камень, тонкие, но настойчивые сигналы из внешнего мира проникали внутрь, формируя неосознанное, но твердое убеждение. Чтобы быть любимым, принятым, в безопасности, я должен стать другим. Я должен отрезать от себя то, что мир считает неприемлемым, то, что вызывает осуждение или отвержение. И вот эти части, ваши природные импульсы, ваша спонтанность, ваша дерзость, ваша нежность, ваша истинная сила были заключены в темницу подсознания. Вы сделали это из лучших побуждений, чтобы выжить в социуме, чтобы соответствовать ожиданиям значимых взрослых, чтобы избежать боли отвержения. Но цена оказалась непомерно высока. Вы лишились доступа к колоссальному источнику жизненной энергии, к своей подлинной аутентичности, к той искре, что делает вас уникальным. Креативность, которая рождается из свободы самовыражения и бесстрашия перед ошибками, стала иссякать, а принятие себя и других, основанное на целостности, превратилось в бесконечную борьбу с собственными недостатками и болезненными проекциями на окружающих.
Вы стали жить в постоянном внутреннем конфликте, отчаянно пытаясь быть тем, кем, по вашему мнению, вы должны быть, вместо того, чтобы быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Вы не просто забыли эти качества, вы активно их подавляли, создав сложную многоуровневую систему внутренних запретов и цензуры. И каждый раз, когда вы видите эти качества в другом человеке, будь то его беззаботный смех, его уверенная походка, его способность признать свою ошибку, его решимость отстаивать свои убеждения или его открытая эмоциональность, это не просто мимолетное раздражение. Это эхо, зов из вашей собственной тюрьмы, отчаянное напоминание о том, что вы когда-то добровольно отказались от части себя, заключив ее в изгнание. Это голос тени, которая не желает оставаться в забвении, и ее послание – лишь один из универсальных законов, управляющих этим забытым миром, ожидающих своего признания. Мы говорили о том, как иррациональное раздражение, словно тонкий, но острый клинок, пронзает наш покой, когда мы сталкиваемся с чертами, столь безобидными в других, но столь невыносимыми для нас самих. Это не просто прихоть характера, не случайная вспышка. Это эхо, древний зов, доносящийся из самых потаенных глубин нашего существа, напоминание о том, что было однажды изгнано. Ибо тень, о которой идет речь, не просто хранилище наших пороков, это прежде всего вместилище отвергнутых даров, непринятых аспектов той подлинной жизненной силы, что была принесена в жертву ради иллюзорной безопасности и принадлежности. Представьте себе первобытное племя, где выживание зависело от строжайшего соблюдения правил. Любое отклонение, любой порок, будь то чрезмерная смелость, неконтролируемая радость или неуместная уязвимость, могли быть восприняты как угроза единству, как знак слабости, что грозило изгнанием. И вот ребенок, тонко чувствующий эти негласные законы, начинает добровольно отсекать от себя те части, что кажутся ему лишними, опасными для принятия родителями, обществом. Это не физическое изгнание из племени, но куда более глубокое изгнание из внутреннего племени самого себя. Эти качества не исчезают, они лишь уходят в подполье, становятся внутренними изгнанниками, обреченными на существование в тени сознания, словно непризнанные божества, чьи храмы заброшены, но чья сила никуда не делась. И вот здесь начинает действовать другой, не менее фундаментальный закон – закон неоплаченного счета. Каждая подавленная эмоция, каждая отвергнутая часть личности, каждый невысказанный порыв – это долг, который накапливается. Поддержание этих изгнанников в заключении требует колоссальной энергии. Представьте себе постоянное усилие, необходимое для удержания огромного валуна на краю обрыва, чтобы он не скатился вниз. Эта метафорическая плата взимается с нашей жизненной силы, нашей спонтанности, нашей креативности. Мы платим за эту иллюзию цельности, за этот идеальный, но пустой фасад, утратой аутентичности. Раздражение, которое мы испытываем к тем, кто свободно проявляет эти качества, есть лишь процент по этому неоплаченному долгу, настойчивое напоминание о том, что счет растет. Это универсальная динамика
тонко, но беспощадно раскрыто в литературе. Вспомните Дориана Грея Оскара Уайльда. Он заключает сделку. Его портрет будет стареть и нести на себе отпечаток всех его грехов и пороков, пока сам Дориан остается вечно молодым и безупречным. Портрет становится его тенью, собирая в себе всю грязь и уродство, от которых Дориан отказывается, которые он изгоняет из своего сознания, чтобы поддерживать внешний образ чистоты и совершенства. Но этот неоплаченный счет не исчезает. Он лишь перекладывается на невидимый уровень, пока не становится настолько чудовищным, что уничтожает и портрет, и самого Дориана. Это наглядное воплощение того, как отвергнутые аспекты личности, неинтегрированные и подавленные, не исчезают, но гноятся и в конечном итоге разрушают целостность человека. Мы все несем в себе эти скрытые портреты, эти внутренние хранилища изгнанных качеств. И порой, чтобы понять, что именно мы отвергли, достаточно прислушаться к тому, что вызывает в нас наиболее сильное отторжение в других. Мы говорили о зеркалах, о невидимых нитях, связывающих нас с тем, что мы так яростно отвергаем вовне. Теперь пришло время взглянуть в лица этих отражений. Кто они те, чьи тени пляшут на стенах вашей собственной души, вызывая приступы необъяснимой неприятия, жгучего презрения или ледяного раздражения. Вспомните того человека, чей смех кажется слишком громким, чей оптимизм невыносимо наигранным, чья спонтанность граничит с безрассудством. Он врывается в пространство, как яркий луч солнца, пробивающийся сквозь плотные шторы, и вы чувствуете не тепло, а жжение. Раздражает не сам смех, а его бесцеремонная, нефильтрованная радость. Раздражает не оптимизм, а его неуместная, по вашему мнению, живучесть в мире, полном теней. Этот архетип – вечный праздник, тот, кто осмеливается быть счастливым без видимых причин, кто носит свое жизнелюбие как знамя, не стесняясь ни чужих взглядов, ни собственных несовершенств. Затем приходит другой образ – тот, кто живет вне общепринятых рамок, кто рискует, когда вы предпочитаете осторожность, кто творит, когда вы замираете в страхе быть осужденным. Это может быть художник, чье искусство кажется вам дерзким и бессмысленным, или предприниматель, чьи идеи кажутся абсурдно амбициозными, или даже просто человек, который смеет менять свою жизнь кардинально, не оглядываясь на чужое мнение. Этот архетип – бесстрашный демиург, тот, кто не боится быть слишком, кто игнорирует внутренний голос цензора, кто строит замки из песка, зная, что волна смоет их, но наслаждаясь самим процессом творения. Представьте себе Ольгу. Она работает в офисе, где царит негласный кодекс сдержанности. Утро, понедельник, все еще поглощены тяжестью выходных и предвкушением рабочей недели. Но вот входит Ольга. Ее шаги легки, улыбка сияет, она смеется над чьей-то невинной шуткой так заразительно, что эхо ее смеха, казалось, отскакивает от стен, наполняя коридор неестественным, порой даже агрессивным звуком. Она рассказывает о своих выходных с таким энтузиазмом, будто только что вернулась из экспедиции на Марс, а не с дачи. «Какой-то нелепый восторг», — шепчет кто-то за спиной. «Почему она всегда такая? Разве она не видит, как все устали?» — думает другой,
чувствуя, как внутри нарастает волна глухого раздражения. Ее неприкрытая, почти наглая радость, ее способность быть полностью в моменте и нести эту энергию без извинений. Все это становится не просто фоновым шумом, а неким вызовом. Ее открытость к миру, ее готовность отдаться, эмоции, без остатка, казалось бы, безобидные черты, вызывают зубовный скрежет. Почему? Потому что в этом офисе, в этой культуре, в вас самих, возможно, смех был обуздан, радость приглушена, спонтанность вытеснена в дальний угол души. Ольга – это живое напоминание о той части вас, что когда-то тоже умела так же беззаботно смеяться, так же бездумно радоваться, пока мир не научил вас быть правильным. Эти архетипы не просто люди, они маяки, на свет которых слетаются наши собственные отвергнутые части. Каждый из них, будь то вечный праздник, чья неистовая жизнерадостность кажется кощунственной, или бесстрашный демиург, чья творческая дерзость вызывает смесь восхищения и зависти, несет в себе фрагмент вашей собственной изгнанной души. Они танцуют на сцене вашей внутренней драмы, исполняя роли тех качеств, что были когда-то слишком яркими, слишком громкими, слишком не такими, чтобы быть принятыми. И теперь, когда они проявляются вовне, они вызывают неприятие, потому что напоминают о неоплаченном счете, о той энергии, которую вы тратите на удержание этих аспектов в темнице. Но что, если за этой маской раздражения, за этим покровом отторжения скрывается нечто иное, нечто ценное, жизненно важное, то, что вы сами себе запретили? Мы говорили о тенях, что пляшут на периферии сознания, о тех фантомах, что, отражаясь в других, вызывали в нас иррациональное раздражение, словно чужая радость или уверенность были личным оскорблением. Но пришло время заглянуть за завесу этих искаженных образов, снять покровы с того, что мы поспешно изгнали, ошибочно приняв за порок, за изъян, за чуждое и опасное. Ибо каждый из этих демонов, да каждый невыносимый отблеск чужой души на самом деле является ничем иным, как неограненным алмазом вашей собственной психики, ценной способностью, которую вы когда-то добровольно заточили. Вспомните ту беззаботную, громкую радость, что так резала слух. Разве не была она лишь отголоском вашей собственной подавленной жизненной силы, право на экспансию духа, на нестесненную энергию бытия, что подобно весеннему половодью? Вы запретили себе смеяться в полный голос, боясь показаться неуместным, слишком заметным, и тем самым лишили себя доступа к источнику безусловной заразительной витальности, к праву быть видимым в своей полноте, без оглядки на чужое осуждение, или та непоколебимая уверенность, что граничила для вас с самонадеянностью, тот неудержимый порыв к действию, что казался вам наглостью. Разве это не была искаженная проекция вашей собственной воли к проявлению, вашей внутренней способности к созиданию, вашего права быть архитектором собственной судьбы? Вы изгнали амбицию, опасаясь показаться высокомерными, боясь быть осужденными за самонадеянность, и тем самым отрезали себя от силы, что позволяет мечтать дерзко и воплощать. воплощать смело от того внутреннего.
Демиурга, что способен преобразовывать мир вокруг себя, от права утверждать свою волю и формировать свою реальность. Даже та уязвимость, что порой вызывала в вас отторжение, та открытость боли или несовершенству, что казалось слабостью, разве не была она лишь отражением вашей собственной нереализованной потребности в подлинности, в глубокой эмпатии, в неиссякаемом источнике человечности? Вы заперли свою хрупкость, стремясь к неуязвимости, к образу непогрешимого, и тем самым лишили себя истинной близости, подлинного принятия, той парадоксальной силы, что рождается в обнаженной нежности. Это право на ошибку, на несовершенство, на искреннюю боль, на признание своей человечности. Все это было отторгнуто, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, чтобы казаться правильным, сильным, безупречным, но ценой стало отчуждение от собственной души. И даже то, что воспринималось как агрессия, будь то отстаивание границ или решимость в суждениях, на самом деле было лишь замаскированной энергией для защиты, для здоровой ассертивности, для того, чтобы заявить о своем праве на существование, на свое пространство, на свой голос. Вы приняли силу за деструкцию, а самозащиту за нападение, и тем самым лишили себя возможности быть твердым, когда это необходимо, возможности сказать «нет» тому, что истощает или разрушает, права на здоровые границы, на отстаивание своей истины, на решимость защищать свое внутреннее пространство. Каждый из этих изгнанников, каждый отвергнутый аспект несет в себе не порок, но дар, не слабость, но ресурс. И цена этого изгнания не только в постоянном внутреннем конфликте, в неоплаченном счете за поддержание иллюзии целостности. Цена в той жизненной энергии, что утекает сквозь трещины самоотречения, в той аутентичности, что растворяется в стремлении соответствовать, в той креативности, что задыхается под грузом запретов. И это не просто метафоры, это реальные последствия, что проявляются в каждом вашем дне, в каждом решении, в каждом невысказанном слове. Мы так долго учили себя отворачиваться от определенных граней собственного существа, что теперь, столкнувшись с их отголосками в других, мы не просто испытываем раздражение, мы саботируем саму возможность жить подлинно, ибо страх быть похожим на тех демонов, которых мы изгнали из своей внутренней обители, заставляет нас принимать решение, что медленно, но верно истощают нашу жизненную силу, гасят творческий огонь и возводят стены между нами и миром. Вспомните человека, который годами держит в себе невысказанное. Возможно, он боится быть воспринятым как слишком эмоциональный или чрезмерно драматичный. Да? Именно так он когда-то заклеймил свою собственную уязвимость, превратив ее в того самого демона, которого теперь избегает. Как следствие, его речь становится вялой, его реакции предсказуемыми, его присутствие почти невидимым. Он задыхается в своей вежливости, в своем стремлении быть удобным. Это не аутентичность, это тщательно выстроенный фасад, за которым скрывается истощенная душа. Он отказывается от спонтанного смеха, от искренних слез, от праведного гнева, потому что в его мире эти проявления удел невоспитанных или неконтролируемых. И вот каждый раз, когда он выбирает молчание вместо правды, он отнимает у себя часть жизненной энергии, часть подлинности, которая могла бы расцвести в этом моменте. Он не просто избегает конфликта, он избегает себя. Или возьмем того, кто видит в бесстрашном демиурге смелом, амбициозном,
рискующим, лишь воплощение высокомерия и безрассудства. Он сам когда-то мечтал о дерзких проектах, о создании чего-то по-настоящему новаторского. Но страх быть слишком заметным, провалиться с грохотом или быть заклейменным как самонадеянный заставил его подавить свою креативную дерзость. Теперь он живет в мире полумер, выбирает стабильную, но удушающую работу, вместо того, чтобы рискнуть и начать собственное дело. Его творческие идеи так и остаются в черновиках, никогда не увидев света. Его жизненная энергия уходит на поддержание статуса кво, а не на созидание. Этот страх быть похожим на то, что он осуждает, парализует его волю, лишает возможности реализовать свой потенциал. Он не творит, он лишь наблюдает, как творят другие, и в этой пассивности его душа медленно засыхает. А что насчет принятия себя и других? Если вы боитесь собственной агрессии, видя в ней лишь разрушительную силу, то вы не сможете не выстраивать здоровые границы, не отстаивать свои интересы. Вы будете слишком милы, слишком покладисты, позволяя другим попирать ваши права. И каждый раз, когда вы уступаете, когда вы не можете сказать «нет», вы не просто теряете время или ресурсы. Вы теряете уважение к себе, накапливаете глухое раздражение, которое однажды выплеснется в пассивной агрессии или полной апатии. Вы боитесь стать монстром, но в итоге становитесь жертвой, и это ведет к глубокому неприятию себя и, как следствие, к неспособности искренне принимать других, ведь их здоровые проявления ассертивности будут вызывать у вас лишь осуждение. Вы можете возразить, но ведь есть причина, по которой эти черты были подавлены. Разве не стоит ограничивать то, что может быть разрушительным? Разве не нужно быть осторожным, чтобы не стать тем самым демоном, которого я так боюсь? И это справедливый вопрос. Однако путь интеграции не есть путь безрассудного освобождения всех внутренних сил. Это не приглашение стать карикатурой на то, что вы когда-то отвергли. Это процесс распознавания и возвращения себе сути этой энергии, ее первозданного, неокрашенного потенциала. Агрессия, о которой мы говорим в своей чистой форме, это энергия воли, способность действовать, защищать, создавать. Громкий смех – это безграничная радость бытия, право быть полностью видимым. Уверенность – это сила проявления, способность воплощать. Ваша задача не в том, чтобы дать волю неконтролируемому вихрю, а в том, чтобы осознать, что под слоем страха и осуждения скрывается мощный источник жизни. Этот источник, когда он осознан и направлен, становится инструментом созидания, а не разрушения. Именно страх превратил эти живые силы в пугающие тени, но они ждут вашего осознанного прикосновения, чтобы раскрыть свою истинную благотворную природу. Иногда, однако, мы не просто отворачиваемся от того, что в нас пугает. Порой не менее мощный саботаж происходит, когда мы с благоговением смотрим на то, что, казалось бы, восхищает нас в других, не подозревая, что это тоже лишь отражение нашей собственной, пока еще непризнанной силы. Мы говорили о тревожном эхе изгнанных частей нас самих, тех качеств, что были приговорены к внутренней тьме. Но театр нашей психики таит в себе не только мрачные призраки. Иногда зеркало отражает не то, что мы презираем, а то, что мы обожаем, являя нам иной вид изгнания. Вспомните те фигуры,
что зажигают в вас искру чистого восхищения, не зависти, но глубокого, почти благоговейного трепета. Возможно, это оратор, чьи слова льются с непринужденной мудростью, художник, чье полотно вибрирует необузданным видением, лидер, чье присутствие внушает молчаливое уважение, или человек, излучающий незыблемый внутренний покой. Мы оказываемся заворожены, быть может, даже вдохновлены на подражание, веря, что их свет принадлежит исключительно им, отличен от нашего скромного мерцания. Это явление, хотя и кажущееся безобидным, является тонкой формой самосаботажа, актом бессознательной щедрости, когда мы дарим свое самое драгоценное, непризнанное золото. Карл Юнг, неутомимый картограф души, назвал это «золотой тенью». Это хранилище нашего нераскрытого потенциала, нашей врожденной яркости, наших скрытых способностей к величию, которые мы по множеству причин, быть может, из скромности, страха перед грандиозностью или просто глубоко укоренившегося неверия в собственную ценность, отказываемся признать. Когда мы проецируем эти сияющие качества на других, мы невольно заявляем: «Этот свет принадлежит им, не мне». И что тогда? Мы становимся зрителями собственного потенциала, а не его живым воплощением. Наше стремление к подлинности спотыкается, ибо как мы можем быть по-настоящему собой, когда сама суть нашего уникального великолепия проецируется на внешний пьедестал? Мы можем обнаружить, что подражаем, а не создаем, размывая свой истинный голос в эхе чужого. Энергия, которая должна питать наше собственное проявление, нашу собственную смелость, нашу собственную тихую революцию, отводится в этот внешний взгляд. Это постоянный, тонкий отток, ибо акт непрерывного стремления к внешнему идеалу вместо культивирования внутреннего пламени изнурителен. Мы тратим жизненные силы, восхищаясь тем, что могли бы воплощать. Творчество – это дикая, необузданная река, часто находит свой исток заблокированным этой золотой плотиной. Если мы верим, что способность к истинному искусству, к новаторской мысли, к глубокой связи обитает исключительно в наших кумирах, тогда наш собственный источник иссякает. Allow me to begin with a confession that may strike you as heretical, but one I am certain will resonate with each of us. Recall that moment when someone's seemingly innocent trait, a booming laugh echoing too loudly through a cafe, or their unbridled, audacious self-confidence, or even their sincere, in your view, misplaced vulnerability, triggers an irrational, almost physical spasm of irritation within you. Not mild annoyance, but that sharp pang that makes you clench internally, feeling an inexplicable wave of aversion. This isn't merely a reaction. It's not just they annoy me. In that very moment, when your insides tighten at another's essentially harmless display of being, something far deeper occurs, something I dare to call an act of internal sabotage. The person so carelessly living their life in that second becomes an unwitting provocateur, a living, breathing incitement to rebellion within your own soul. They aren't simply laughing or expressing themselves. They are, without knowing it, exposing a flaw, a tear in your inner fabric, triggering a mechanism that shatters your peace, your integrity. And here arises a question that should pierce you to your core. What is the true cost of this instantaneous,
fleeting, seemingly minor reaction. What are the stakes in this invisible game where you are both judge and jury and, most terrifyingly, the victim? The cost is not only lost peace, not only dissipated energy, but something far more fundamental. It is the continuation of an ancient self-imposed sentence. It is every time you turn away from a part of yourself that you once rejected and now see its embodiment in another. But why does this mechanism work so flawlessly? Why does the mere shadow of someone else's freedom resonate so painfully within you? To understand this, we need to return to the scene of the very first crime. Not a crime committed against you by someone else, but one you committed against yourself. Recall those qualities: spontaneous joy, bold ambition, the right to make mistakes, healthy aggression, sincere vulnerability that were once an integral part of your true nature. At some point, at some life crossroads, you condemned them, declared them dangerous, shameful, or unacceptable. You exiled them. And now they exist as internal exiles, wandering the borderlands of your psyche, unseen but constantly present, yearning for return. Every irrational irritation you feel is nothing less than their desperate, muffled knock at the door, an attempt to remind you of themselves, of their vitality, of that part of you awaiting reunification. And as long as they remain in exile, your own energy will deplete, your creativity will wane, and your authenticity will remain but a shadow of what it could be. This is just one aspect of the complex labyrinth we've created within ourselves. We've already touched upon the delicate, almost invisible thread that connects our irrational irritation with internal sabotage, with the exile of our own once vibrant parts. But to grasp the true nature of this exile, its deep roots and consequences, we must journey to the very beginning, to where the first contours of your inner world were formed, where the foundations of your perception of yourself and others were laid. Imagine a child, a being by nature full of unbridled energy, sincere joy, insatiable curiosity, and a perfectly natural desire to be seen, to be themselves. There are no filters yet, no censorship, no fear of being too much. They laugh loudly when amused, cry when hurt, pursue their desires with complete spontaneity, fall and get up without fear of judgment for their clumsy attempts. Within them lives pure ambition, the desire to achieve healthy aggression, the ability to assert themselves and their boundaries, the right to make mistakes, the willingness to try again and again, to explore the world without fear of imperfection, an absolute vulnerability, an openness to the world without armor, a readiness to trust and be sincere. But then comes a moment when this primal fullness begins to yield to new, alien rules. A carelessly spoken word, a disapproving glance, a restrained smile, punishment for improper behavior, all become bricks in an invisible wall that gradually separates you from your own inherent gifts. Perhaps you were told, don't shout so loudly, it's rude, you're bothering people. Or good girls don't act like that, they're obedient. Or boys don't cry, be strong. Perhaps your ambitions were called boasting or arrogance, your persistence, stubbornness or aggression, and your sincere need for closeness and acceptance, your vulnerability, was labeled weakness for which you could be rejected.
Here lies the crucial question intended to awaken your memory, even if it concerns events long buried under layers of time and rationalization. At what point in your life did you learn that qualities essential for genuine success in the broadest sense, for the fullness of being, for deep connection with the world, for true self-expression, such as healthy ambition, the resolve to assert your boundaries, the right to make mistakes, and sincere vulnerability, were bad, shameful, or dangerous? This wasn't always a sudden revelation like a flash of lightning. More often it was a slow, almost imperceptible process where, like a drop wearing away stone, subtle but persistent signals from the external world seeped inward, forming an unconscious but firm conviction. To be loved, accepted, safe, I must become different. I must cut off what the world deems unacceptable, what causes judgment or rejection. And so these parts, your natural impulses, your spontaneity, your boldness, your tenderness, your true strength, were imprisoned in the dungeon of the subconscious. You did this with the best intentions to survive in society, to meet the expectations of significant adults, to avoid the pain of rejection. But the price proved exorbitant. You lost access to a colossal source of vital energy, to your genuine authenticity, to that spark that makes you unique. Creativity born from freedom of self-expression and fearlessness of mistakes began to dwindle, and self-acceptance and acceptance of others based on wholeness turned into an endless struggle with your own flaws and painful projections onto others. You began to live in constant internal conflict, desperately trying to be who you thought you should be instead of being who you truly are. You didn't just forget these qualities, you actively suppressed them, creating a complex, multi-layered system of internal prohibitions and censorship. And every time you see these qualities in another person, be it their carefree laughter, their confident stride, their ability to admit their mistake, their determination to stand by their convictions, or their open emotionality, is not just fleeting irritation. It's an echo, a call from your own prison, a desperate reminder that you once voluntarily abandoned a part of yourself, consigning it to exile. This is the voice of the shadow, unwilling to remain in oblivion, and its message is just one of the universal laws governing this forgotten world awaiting recognition. We have spoken of how irrational irritation, like a thin but sharp blade, pierces our peace when we encounter traits so harmless in others, yet so unbearable to ourselves. This is not merely a quirk of character, not a random outburst. It is an echo, an ancient call, emanating from the deepest recesses of our being, a reminder of what was once exiled. For the shadow of which we speak is not merely a repository of our vices. It is first and foremost a vessel of rejected gifts, unaccepted aspects, that genuine vital force sacrificed for the sake of illusory safety and belonging. Imagine a primitive tribe where survival depended on strict adherence to rules. Any deviation, any perceived flaw, be it excessive bravery, uncontrollable joy, or misplaced vulnerability, could be seen as a threat to unity, a sign of weakness that risked expulsion. And so a child, subtly sensing these unwritten laws, begins to voluntarily sever those parts of themselves that seem superfluous, dangerous, for acceptance by parents, by society. This is not a physical expulsion from the tribe, but a far deeper one, an exile from the inner tribe of oneself.
These qualities do not disappear. They merely go underground, becoming internal exiles, condemned to exist in the shadow of consciousness, like unrecognized deities whose temples are abandoned, but whose power has not vanished. And here begins another, equally fundamental law, the law of the unpaid debt. Every suppressed emotion, every rejected part of the personality, every unexpressed impulse, this is a debt that accumulates. Maintaining these exiles in confinement requires colossal energy. Imagine the constant effort needed to hold a massive boulder on the edge of a cliff, preventing it from rolling down. This metaphorical payment is exacted from our vitality, our spontaneity, our creativity. We pay for this illusion of wholeness, for this perfect but empty facade, with a loss of authenticity. The irritation we feel towards those who freely express these qualities is merely the interest on this unpaid debt, a persistent reminder that the bill is growing. This universal dynamic is subtly yet ruthlessly revealed in literature. Recall Oscar Wilde's Dorian Gray. He strikes a bargain. His portrait will age and bear the imprint of all his sins and vices, while Dorian himself remains eternally young and flawless. The portrait becomes his shadow, collecting all the filth and ugliness that Dorian rejects, that he exiles from his consciousness to maintain an outward image of purity and perfection. But this unpaid debt does not disappear. It is merely transferred to an invisible level until it becomes so monstrous that it destroys both the portrait and Dorian himself. This is a vivid illustration of how rejected aspects of the personality, unintegrated and suppressed, do not vanish but fester and ultimately destroy a person's integrity. We all carry these hidden portraits, these internal repositories of exiled qualities. And sometimes, to understand what we have rejected, it is enough to listen to what causes the strongest aversion in us towards others. We've spoken of mirrors, of invisible threads connecting us to what we so fiercely reject outwardly. Now it's time to look into the faces of these reflections. Who are they, those whose shadows dance on the walls of your own soul, provoking fits of inexplicable aversion, burning contempt, or icy irritation? Recall that person whose laughter seems too loud, whose optimism is unbearably feigned, whose spontaneity borders on recklessness. They burst into a space like a bright sunbeam, piercing thick curtains, and you feel not warmth, but a sting. Is not the laughter itself that irritates, but its unceremonious, unfiltered joy? Is not the optimism, but its, in your opinion, inappropriate vitality in a world full of shadows? This archetype is the eternal reveler, the one who dares to be happy without apparent reason, who wears their zest for life like a banner, unashamed of others' gazes or their own imperfections. Then comes another image, the one who lives outside conventional norms, who takes risks when you prefer caution, who creates when you freeze in fear of being judged. This could be an artist whose art seems audacious and meaningless to you, or an entrepreneur whose ideas seem absurdly ambitious, or even simply someone who dares to radically change their life, disregarding others' opinions. This archetype is the fearless demiurge, the one who isn't afraid to be too much, who ignores the inner voice of the censor, who builds sandcastles knowing the wave will wash them away, but enjoys the very process of creation. Imagine Olga. She works in an office governed by an unspoken code of restraint. It's Monday morning. Everyone is still weighed down by the weekend's heaviness and the anticipation of the work week.
week. But then Olga walks in. Her steps are light, her smile radiant. She laughs at someone's innocent joke so infectiously that the echo of her laughter seems to bounce off the walls, filling the corridor with an unnatural, at times even aggressive sound. She talks about her weekend with such enthusiasm, as if she'd just returned from an expedition to Mars, not from her country house. What ridiculous delight, someone whispers behind their back. Why is she always like that? Doesn't she see how tired everyone is? Another thinks, feeling a wave of dull irritation rising within. Her open, almost brazen joy, her ability to be completely in the moment and carry that energy without apology, all of it becomes not just background noise, but a challenge. Her openness to the world, her readiness to surrender to emotion completely, seemingly harmless traits make teeth grind. Why? Because in that office, in that culture, within yourselves, perhaps laughter was curbed, joy muted, spontaneity relegated to a distant corner of the soul. Olga is a living reminder of that part of you that once knew how to laugh just as carelessly, to rejoice just as thoughtlessly, until the world taught you to be proper. These archetypes are not just people. They are beacons drawing our own rejected parts to their light. Each of them, be it the eternal reveler whose furious joy seems sacrilegious, or the fearless demiurge whose creative daring elicits a mix of admiration and envy, carries a fragment of your own exiled soul. They dance on the stage of your inner drama, playing the roles of those qualities that were once too bright, too loud, too not right to be accepted. And now, when they manifest outwardly, they provoke aversion because they remind you of the unpaid debt, of the energy you expend keeping these aspects imprisoned. But what if, behind this mask of irritation, behind this veil of rejection, lies something else, something valuable, vitally important, something you have forbidden yourself? We've spoken of shadows dancing at the periphery of consciousness, of those phantoms that reflected in others provoke irrational irritation within us, as if someone else's joy or confidence were a personal insult. But the time has come to look beyond the veil of these distorted images, to strip away the coverings from what we hastily exiled, mistakenly taking it for vice, for flaw, for something alien and dangerous. For each of these demons, each unbearable glimmer of another soul is in reality nothing less than an unpolished diamond of your own psyche, a valuable capacity you once voluntarily imprisoned. Recall that carefree, loud joy that grated on your ears. Was it not merely an echo of your own suppressed vital force, the right to the expansion of spirit, to uninhibited energy of being like a spring flood? You forbade yourself from laughing aloud, fearing to appear out of place, too noticeable, and thereby cut yourself off from a source of unconditional, contagious vitality, the right to be seen in your fullness without regard for others' judgment. Or that unshakable confidence that bordered on arrogance for you, that unstoppable urge to act that seemed like audacity, was it not a distorted projection of your own will to manifest? Your inner capacity for creation, your right to be the architect of your own destiny. You exiled ambition, fearing to appear arrogant, fearing to be judged for self-importance, and thereby cut yourself off from the strength that allows you to dream boldly and create courageously, from that inner demiurge capable of transforming the world around you. From the right to assert your will and shape your reality.
Even that vulnerability that sometimes provoked your aversion, that openness to pain or imperfection that seemed like weakness, was it not merely a reflection of your own unrealized need for authenticity, for deep empathy, for an inexhaustible source of humanity? You locked away your fragility, striving for invulnerability, for the image of the infallible, and thereby deprived yourself of true intimacy, genuine acceptance, that paradoxical strength born in naked tenderness, this right to make mistakes, to be imperfect, to feel sincere pain, to acknowledge your humanity. All of this was rejected to conform to others' expectations, to appear right, strong, flawless. But the cost was alienation from your own soul. And even what was perceived as aggression, be it asserting boundaries or firmness in judgment, was in reality merely a masked energy for protection, for healthy assertiveness, for asserting your right to exist, to your space, to your voice. You mistook strength for destruction and self-defense for attack, and thereby deprived yourself of the ability to be firm when necessary, the ability to say no to what drains or destroys, the right to healthy boundaries, to assert your truth, to the determination to protect your inner space. Each of these exiles, each rejected aspect, carries not a vice, but a gift, not a weakness, but a resource. And the price of this exile is not only constant internal conflict, the unpaid bill for maintaining an illusion of wholeness. The price is in the vital energy that leaks through the cracks of self-denial, in the authenticity that dissolves in the pursuit of conformity, in the creativity that suffocates under the weight of prohibitions. And these are not just metaphors. These are real consequences that manifest in your everyday, in every decision, in every unsaid word. We have so long taught ourselves to turn away from certain facets of our own being that now, confronted with their echoes in others, we don't just experience irritation, we sabotage the very possibility of living authentically. For the fear of being like those demons we have exiled from our inner abode forces us to make decisions that slowly but surely deplete our vital energy, extinguish our creative fire, and erect walls between ourselves and the world. Consider a person who holds back unspoken words for years. Perhaps they fear being perceived as too emotional or overly dramatic. This is precisely how they once labeled their own vulnerability, turning it into the very demon they now avoid. As a result, their speech becomes sluggish, their reactions predictable, their presence almost invisible. They suffocate in their politeness, in their desire to be convenient. This is not authenticity. It is a carefully constructed facade behind which an exhausted soul hides. They deny themselves spontaneous laughter, sincere tears, righteous anger, because in their world, these manifestations are reserved for the unmannered or uncontrolled. And so, each time they choose silence over truth, they take away a part of their vital energy, a part of their authenticity that could have blossomed in that moment. They don't just avoid conflict, they avoid themselves. Or take someone who sees in the fearless demiurge, bold, ambitious, risk-taking, only the embodiment of arrogance and recklessness. They themselves once dreamed of audacious projects, of creating something truly innovative. But the fear of being too noticeable, of failing spectacularly, or of being labeled presumptuous, forced them to suppress their creative daring. Now they live in a world of half measures, choosing stable but suffocating work instead of risking starting their own business.
Their creative ideas remain in drafts, never seeing the light of day. Their vital energy goes into maintaining the status quo, not into creation. This fear of being like what they condemn paralyzes their will, depriving them of the opportunity to realize their potential. They do not create. They merely observe others creating. And in this passivity, their soul slowly withers. And what about self-acceptance and acceptance of others? If you fear your own aggression, seeing in it only destructive power, then you will be unable to set healthy boundaries or assert your interests. You will be too nice and too compliant, allowing others to trample on your rights. And each time you yield, when you cannot say no, you don't just lose time or resources, you lose self-respect, accumulating a dull irritation that will one day erupt in passive aggression or complete apathy. You fear becoming a monster, but ultimately become a victim, and this leads to deep self-rejection and consequently an inability to genuinely accept others, for their healthy expressions of assertiveness will only provoke your condemnation. You might argue, but there's a reason these traits were suppressed. Isn't it important to limit what can be destructive? Don't I need to be careful not to become the very demon I fear? And this is a valid question. However, the path of integration is not the path of reckless liberation of all inner forces. It is not an invitation to become a caricature of what you once rejected. It is a process of recognizing and reclaiming the essence of that energy, its pristine, uncolored potential. The aggression we speak of in its pure form is the energy of will, the ability to act, protect, create. Loud laughter is the boundless joy of being, the right to be fully seen. Confidence is the power of manifestation, the ability to embody. Your task is not to unleash an uncontrolled whirlwind, but to realize that beneath the layer of fear and judgment lies a powerful source of life. This source, when consciously acknowledged and directed, becomes a tool for creation, not destruction. It was fear that transformed these living forces into frightening shadows, but they await your conscious touch to reveal their true benevolent nature. Sometimes, however, we don't just turn away from what frightens us within ourselves. At times, an equally powerful sabotage occurs when we gaze with reverence upon what seemingly inspires awe in others, unaware that this too is merely a reflection of our own as yet unrecognized strength. We've spoken of the unsettling echoes of exiled parts of ourselves, those qualities condemned to inner darkness. But the theater of our psyche harbors more than just grim specters. Sometimes the mirror reflects not what we despise, but what we adore, revealing another form of exile. Recall those figures who ignite a spark of pure admiration within you, not envy, but a deep, almost reverent awe. Perhaps it's an orator whose words flow with effortless wisdom, an artist whose canvas vibrates with untamed vision, a leader whose presence commands silent respect, or a person radiating unshakable inner peace. We find ourselves captivated, perhaps even inspired to emulate, believing their light belongs exclusively to them, distinct from our humble flicker. This phenomenon, while seemingly harmless, is a subtle form of self-sabotage, an act of unconscious generosity where we give away our most precious, unrecognized gold. Carl Jung, the tireless cartographer of the soul, termed this the golden shadow. It is the repository of our undeveloped potential, our inherent brilliance, our hidden capacities for greatness, which for a multitude of reasons, perhaps modesty, fear of grandiosity, or simply a deeply ingrained disbelief in our own worth, we refuse to
Acknowledge. When we project these shining qualities onto others, we unwittingly declare, this light belongs to them, not to me. And what then? We become spectators of our own potential rather than its living embodiment. Our quest for authenticity falters. For how can we truly be ourselves when the very essence of our unique magnificence is projected onto an external pedestal? We may find ourselves imitating rather than originating, blurring our true voice in the echo of another's. The energy that should fuel our own manifestation, our own courage, our own quiet revolution is diverted into this external gaze. It is a constant, subtle drain for the act of continuously striving towards an external ideal instead of cultivating an internal flame is exhausting. We expend vital force admiring what we could be embodying. Creativity, that wild, untamed river, often finds its source blocked by this golden dam. If we believe that the capacity for true art, for innovative thought, for deep connection resides solely within our idols, then our own wellspring runs dry. We dismiss our nascent ideas as trivial, our unique perspectives as mundane, convinced that true magic happens elsewhere, in other people's hands, in other people's minds. Acceptance and self-acceptance, it becomes a distant shore. How can you fully embrace your being if you've disowned your most radiant aspects? This disavowal breeds a quiet sense of inadequacy, a constant feeling of not enough, even as we publicly praise those we admire. And towards others, we may unconsciously hold them to impossible standards, or conversely, feel a subtle resentment towards their seeming perfection, never truly seeing them or ourselves in all their complete, imperfect, magnificent humanity. The question, therefore, is not just about who irritates you, but also about who inspires you to the point of quiet self-renunciation. Who is this figure, real or imagined, whose radiance eclipses your own perception of inner light? Who is your idol or object of profound admiration in the realms of wisdom, creativity, courage, or boundless joy? And more importantly, what are your own extraordinary talents, your unwritten symphonies, your unpainted masterpieces, your unspoken truths, your unrealized capacities for connection and compassion that you may have unconsciously gifted to them? Which parts of your innate divinity have you mistakenly laid upon their altar? Reclaiming these exiled treasures, both the shadowed and the golden, is not an act of arrogance, but an act of radical self-acceptance. It's an acknowledgement that the spectrum of human experience, from profound vulnerability to highest genius, resides within each of us, awaiting integration, embodiment. This path of retrieval, of truly seeing and claiming what is inherently ours, is where true alchemy begins. It's a process that liberates not only our spirit, but our very capacity to engage with the world, transforming the subtle currents of our being into a powerful, authentic flow. However, the path to this reclamation requires more than just intellectual understanding. It calls for a deliberate, conscious act of retrieval. We've discussed the price the soul pays when it exiles its authentic expressions, be it exuberant joy, bold ambition, the right to err, or genuine vulnerability. It's an invisible yet palpable bill presented by life
for self-abandonment. The energy expended to maintain these internal exiles is colossal, draining the very core of your vitality, extinguishing the spark of creativity, and stripping you of authenticity. Similarly, excessive admiration for another's wisdom or creative genius, when it becomes a form of worship rather than inspiration, signals unrecognized potential within yourself. This is your golden shadow projected outward, and each time you bow before another's light, you inadvertently dim your own. It's time to reclaim these soul fragments, time to pull back the veil from the mirror that reflects you and everyone who evokes aversion or awe within you. The power you seek is not external. It has always been within, locked away in these projections. I offer you a simple yet powerful exercise. Find a quiet place where nothing will distract you. Take a sheet of paper and a pen. Divide the paper into 2 columns. In the left column, write the names of 2 or 3 people whose traits or actions cause you the most irrational irritation. Not just mild annoyance, but what makes you internally recoil or seethe. Next to each name, instead of judgment, try to formulate a positive quality that might underlie this irritating manifestation. For example, if someone's pushy self-confidence annoys you, perhaps it conceals fearless ambition, or the ability to set boundaries. If it's loud, inappropriate laughter, perhaps it's unbridled joy or freedom to be oneself. Write down these positive qualities. These are your exiled parts waiting to be reclaimed. In the right column, write the names of 2 or 3 people whose qualities you genuinely and deeply admire. Those who seem to embody wisdom, creativity, courage, or compassion. Next to each name, write down the qualities that so attract you. This is your golden shadow, your dormant potential. Now look at the entire list. You will see yourself, you will see your inner world, your locked doors, and your hidden treasures. Choose one quality from each column, one that you've exiled and one that you've projected as an ideal. And over the next 24 hours, try to consciously manifest each of them in your life, even in the smallest form. If you've identified fearless ambition within yourself, perhaps it means you'll finally send that resume you've been hesitant about or voice an idea you've kept to yourself. If you found unbridled joy, allow yourself to laugh louder than usual or spontaneously do something that brings you genuine delight. If you've seen wisdom within yourself, find a moment to offer advice, not from a position of superiority, but from deep listening. If creativity, dedicate 15 minutes to drawing, writing, or singing something without judging the outcome. This is not just an exercise. It is an act of returning home to yourself. Step by step, you begin to untangle the knots that have bound your energy, your authenticity, your creativity. You stop fighting yourself and begin to accept yourself entirely, with all your shadows and all your light. And when you accept yourself, you discover that accepting others comes naturally, for their flaws cease to be your mirror, and their excellence ceases to be your reproach. You become whole, and this wholeness radiates authentic power. This encounter with the inner shadow and golden light is just one map in the atlas of our psyche. There are other equally powerful forces shaping our inner landscape. They manifest in our dreams, in our aspirations, in the myths that live in humanity's collective memory. Understanding these deep archetypal currents can unlock new horizons for self-discovery.